Religion, economics, and domestic control. Who is this It figure? actually surprises me when someone does their Why are these work men showing her and such actually adoration? lets you peep a hand, We may showing you their understand some of research what and they're insights. saying, but are And they I'm also grateful. telling her their Not secrets? everyone is the same, but it's a There shame seems we to be a always have to trust, watch a our step connection. with the information. They play music to her. Who is she? She is the Black Madonna. Life is a mystery. It is unknown. Much of it is unseen and much of it is dark. The Black Madonna stands as a symbol of a great earth strength, and she invites us into this darkness. But first, what is the significance of black? Theories abound. Black is wisdom. Black can hold fear. I've seen many Black Madonnas, and each is different and has a unique story. It was at Incoronata at Easter time, in southeastern Italy, that I realized how much I felt the connection, and my connection, to this symbol. Inside this packed church, the adoration of this Madonna was almost wild. Up the stairs, down the other side, madly singing. What were all these people doing? I wondered, is there a different atmosphere, a different spirit when she is black? Were these people inspired by her blackness? Or didn't it matter? What was I looking at? What was happening to me with these unexpected tears rolling down my cheeks? I began to study her history. Historically, the precursors to the Black Madonna are many. Isis of Egypt is the goddess of ancient times who I find most fascinating, a true goddess of the people. In the 5th century, the temples to her were rededicated to the Virgin Mary, and the diminishment of the goddess's powers was on a grand scale. As the priest said, the Virgin Mary is simply a superlative human being who lived and loved only to do God's will. It can be very confusing to understand the significance and the difference between the white and the Black Madonna. The importance is in the metaphors. One is passive, pure, and good, but an obedient female. She is white. The other is fierce, empowering, rooted in the essence of earth. She is black. In the end, for me, she is black because there was a need for her to be black, to represent the other. I like the dark. I'm fascinated by people and how they relate or don't relate to life. When I began photographing women, I didn't know the Black Madonna was having such a strong effect on me. I realize now that I was looking for the essence of woman. But what was that really? My images started speaking back to me. I saw the thread the Black Madonna was giving me. Susan Herder, a thoughtful, compassionate leader. Marion Woodman, I feel the greatest living Jungian analyst. A Kosovo family, victims of the war there. Does all this matter? I think so. I believe the icon of the Black Madonna is vital, and her connection to the rhythm of the earth gives us permission to explore our own diverse rhythms. I have heard her message. I have heard the invitation to go to the dark, the unknown places, to be involved with the mystery. The first great America has exodus been like the wasn't wheel. voluntary.
that Black sets the slaves pace for taken everyone north by else mainly to Egyptian buy and Turkish to traders. behave. Although Opening the somewhat Sud muted, gave the we slave still traders have the right access to and the ability southern to Sudan, express where ourselves they were here. able to cause havoc and So what are we devastate doing for our villages sisters, for other through women, trading and the in rest of the human world? beings. This is the Sud, one of the world's If we're largest truly an swamps, example of covering the up modern to world, 14,000 square kilometers I can see around the how, border area for between some northern lands, and that southern would Sudan. be totally unappealing with the behavior For that America thousands of has shown. years, grasses and rafts of water So I'm taking hyacinths you and to the rest of papyrus the world had merged so to we form can a get a shifting glimpse at labyrinth our of channels, interconnectedness. a natural barrier to any boat attempting to navigate the Nile. It wasn't until 1839 that an Egyptian-sponsored expedition finally broke through, and the slave trade mushroomed. It opened the South Sudan to slave traders. Traders were after ivory, gold, and human stock. Sadiq al-Mahdi was the last democratically elected Prime Minister of the Sudan. The slave trade is a matter of tragic history. And it is something that represents a dark aspect of past humanity. But what we need to apologize for is the association in the North, in our culture, in the North, between blackness and slavery. As Northerners, we should apologize for this association between color and slavery. It is a sad story. Sudan used to be looked at the land of opportunities, the land of mighty people. The Arab don't respect us. The Arab don't give us our right. The Arab don't give us our dignity. They don't see us as people. I feel very sad. I think we have arrived to a very dangerous point where we should, or we have to divide our country. Most of the people are working for separation, that they have to separate from the North. Enough. شبون اليوم سوق السبايع، اليوم سوق وما ملكت ايمانكم، اليوم التوزيع باذن الله عز وجل كلنا نصيب. والله يا رجل انا ادور لك ان شاء الله يعني واحد يديني واحده. اليوم سوق السبايع لازم ناخذ. هو نسيتي وين؟ والله السبيع حتى اشتري سبايع واللي يريد يشتري برضه مش قد تشتريها والله من يبيع؟ انا ابيع. ليش؟ انا ابيع. ليش؟ 3 ورقات المسدس 3 ورقات تختلف اذا كنا زرق تختلف. ابيعك بكلوك 5 ورقات او كساء حسب الموديل حسب ورقات. اذا كانت عمرها لازم تشوفها انت لازم نقلبها نقوي يعني نقوي شلون اخذت شلعه شيء شلون ايام السنون ما لها سنون شرد فيها حط لها طخم قضيه شغل مله يزيديه اعطيه ياخذ 2 يصير. Okay, so in some perverse way, this actually seems worse to me than the beheading videos, because the beheading videos, it's over right then and there. You see that it's over. They are literally selling these girls, mostly Yazidi girls, into a lifetime of slavery, and God only knows what these guys are going to do with them. It's pretty awful. This ISIS thing is not getting any better, huh? No. There is no light at the end of the tunnel. There is nothing positive about this. There's nothing you can even spin to make it humorous. Like, this is tragic. It's nightmarish. I mean, the fact that these women were, one of these women got a phone call into a Peshmerga soldier and actually requested that somebody please bomb this building that they were being housed in to put them out of their misery. I mean, it's beyond devastating. Yeah. Why aren't women's rights groups
talking about this. I am fascinated by this because, you know, Code Pink is one of these big women's rights groups, and they're incredibly anti-war. Now, I don't want a war in the Middle East. I don't know that these bombs are doing anything, but it seems to me that women's rights groups should be protesting this at least. Doesn't mean necessarily that means we got to lead them to war or put soldiers there, but where are women standing up for women right now? I just don't get it. It's very frustrating for me, and this is something that I feel like I keep going back to, but people live in a bubble and they only focus on what's going on right here. Because the and hidden that's really agenda sad. again And is I the looked at the feminist article movement, about this, and there were where the only priority like 4 is taken comments care of on it. Only 4. And White, it male, just blew my mind Eurocentric because I've been interests. recently dealing with a lot of like feminists versus It's not her anti-feminists, fault. like Her hate wars priority is online to and take stuff. care And of like her you posted culture. one article about Gamergate, where people are concerned that the female, Even though her trope or culture whatever is is being sick objectified, and because there's like they worship thousands of comments, and materialism. people are just outraged. But then Hillary something like this Clinton. happens, and it's like you And hear like crickets. Gloria Steinem. Yeah. Is it partly because we just expect that part of the world to be incredibly backwards, and sadly it just never fails us, right? So if this was happening if this was happening in France, if it was happening in the Western world, obviously we'd be more shenanigans. upset. Who Or there is would be this more of an man outrage, I talking guess, to? from women. But As because if we America expect is only without awfulness blemish. over there, well then... I mean, I think with this situation, there has yet to be a hashtag trending thing that's happened. But I mean, why if you not? look at That's the what I Bring don't Our get. Girls Back, Yeah. like somebody created the hashtag Bring Our Girls Back in Nigeria, you know, and like then it became an issue because the media supported it and celebrities supported it. That has yet to happen here, and I don't know if it's because, you know, it's ISIS and it's frightening and it seems like the other and they don't want to get involved. I think that there's this like looming fear of ISIS. I mean, as it should be. It's a scary organization, but I feel like people are just hands off with it. You know, they don't want to get involved, and it's intimidating. So, as smart, independent women doing your thing on this planet, Now, this part confuses me about I'm curious empathy. how you guys feel like, just at a personal level, when you watch that, because I can How watch can they it, have and so it's much obviously disassociation horrific. I felt between sick the almost watching it, devaluing just of the way women they in were America talking about women and like the they were some kind devaluing of the women that thing to happen play with. You know, overseas. oh, I want the one with green eyes. I want the one with You teeth. just don't see You know, making it's the like same I'll pay equations. you. You know, I'll give you a gun and return Why is for a that? person. We're I mean, so that's far how they removed check their cattle from the that they truth. trade. They look at their teeth. That's how they trade their livestock. And it's like to think of these women just simply as that Here's they're the the crooked equivalent, room again. or even below, We really want the attention livestock. on those you know, women. it's. But we want the attention. You can. I on agree us with you. I women as literally well. feel ill thinking this about it because country. I go into their mind and their Yeah, lives and think think of about valuing just us the too. lifetime I We're had right of in front of your misery. face. كويس ما عندنا مويه مننا هسه بدنا نمشي بلدنا. In Southern Sudan, there is a freedom, even though you Does don't. this sound familiar? Even though you don't have a good Displaced job, you have individuals your own subject land, which to is- religion which is and inhabited, domination. it is Lots not of temporary. oppression. But we now live in Khartoum temporary. ما عندنا أكل وما عندنا أي حاجة شغل Everyone كمان is مشينا ما نلقى left شغل عشان desolate نجي ناكل and ونشوفها. hungry. Now let's move on to some other issues, like what happens when you try to fight back. Flogging is still carried out on a daily basis in Sudan, most of the time against women as punishment for indecency and morality crimes. Women's rights activists who have protested these laws have themselves faced repression and abuse by the authorities. فبنجي نلقى ان هو القوانين دي اتعملت على اساس انها تتحكم في النساء في انك Fear انت and economic control تلبسي are شنو most definitely تشتغلي شنو a يعني tool في of كامل oppression. تفاصيل الحياة. أنا أميرة عثمان حامد ناشطة في مجال حقوق الإنسان والمرأة. تلمينا مع بعض وعملنا المبادرة بتاعت مبادرة لا لقهر النساء، وهي دي كانت البداية في العمل ضد قانون النظام العام. يعني كل وقفة إحنا كنا بنجيبها كان بيكون فيها ضرب وإهانة وإذلال. Despite the repression, Sudan has seen a rise in public protests over the last few years. But the government has responded violently, assaulting and beating and detaining protesters. تزامن وجودي في اللحظة اللي اندلعت فيها المظاهرات في السوق الكبير. بيضربوني ضرب في كل أنحاء جسدي يعني، وما واحد بس اللي كان بيضربوا، الاثنين كانوا مجموعة. وقعت في الوطاء، جروني ونبذوني نبذ فاحش وهددوني بالاغتصاب. Women in Sudan are speaking out on a number of political, social, and economic issues. The peace activist Jalila Khamis Koko was arrested and detained for publishing a plea against the ongoing war in the Nuba Mountains. وكنت قاعدة في حبس انفرادي
يعني أخذت في الحبس الانفرادي 3 شهور و18 يوم تقريبا بالتمام والكمال، وما كنت بفرز بين الليل والنهار لأنه غرفة مقفولة وفيها إضاءة، يعني الكهرباء دي مولعة ليل والنهار، حتى الزمن كان بيختلط عليه. To silence these women, Sudanese security forces have immense power at their fingertips. The women can be arrested, detained for long periods, face ill treatment, abuse, and even torture while in detention. في الاعتقال ده هو أصلا في الفترة بتاعت 2012 هو قام بنهرة كده إنه اتلفتي، يعني أنت عاملة فيها راجل. إحنا هسي هنا في اللحظة دي هنعمل كالآتي: حنوقفك عريانة تماما، وانت حتشوفي ان احنا هنعمل فيك شنو. السجن يعني جدا ظلام جدا ومخيف. تعرضت في السجن لانه يطلعوا الأظافر بتاعي، واتعرضت لانه شعري كله تساخط، فقالوا المفروض ما يحيا. حاولوا انه قالوا له امشوا اقتلوها برا، دمها ذاتها ما بتدفق لنا جوا في المبنى بتاع جهاز الامن هنا. Sudanese national security officers have even abducted and raped women for speaking out. Safia Ishaq, a youth activist involved in protests in 2011, was abducted off the street by national security. She published an account of her ordeal on the internet before fleeing the country. حاولت أقاوم فقام ضربني، يعني بمحاولة تهديد قام ضربني، أغمى علي. لما صحيت لقيت 2 ماسكيني من كرعيني والثالث كان بيمارس معي. كنت متألم شديد. Authorities have denied the rape and even charged journalists with crimes for writing about it. أنا أمل هباني، أنا صحفية أقيم في الخرطوم في السودان. يعني كتبت في القضية أنا وعدد من الزملاء والزميلات، كتبنا في هذه القضية وطالبنا بعمل تحقيق، ولكن بدل من ذلك تم فتح بلاغات ضدنا وتم احتقالنا. تعرضت للفصل من العمل. أنا الآن عمودي أشياء صغيرة وموقوف من النشر في الصحف السودانية، ما بكتب في الصحف الورقية اليومية. Sudanese women human rights defenders are operating in a hostile environment. The Sudanese government needs to stop using violence and intimidation to silence them. It should reform repressive laws and those that discriminate against women. حركة النساء في السودان حاليا بتشكل جزء أصيل وفاعل جدا في الحراك العام من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان عموما. بنحلم بوطن يشمل الجميع دون تمييز عرقي أو ديني أو نوعي، نحترم فيه الاختلاف. The African Union collected testimonies and forensic evidence they say back up allegations of human rights abuse. They say civilians were raped, killed, dismembered, even forced to drink human blood and eat human flesh. They also compiled a list of people they say should be investigated for instigating or carrying out the crimes. But most of these stories are make-up stories. How do you know they're made-up stories? They are made-up stories. How do you know? You know, you can ask yourself, you are here in Juba. Those who are living in the camp here in Juba comes out during the day. They even receive salaries in the government departments. And in the evening, they return. In order for them to justify their stay in the camp, they will make up stories. The government is willing to bring to book. So, Mary, earlier I was asking you if you had ever worried about your safety. Before, had you ever worried about being a victim of sexual violence? لا ما كان في كده، لكن الكلام ده جالس كتير في مشاكل. زمن داك يعني أنا ما بكتسبه كتير، ما بكون في ما نعرف ذاته، لكن جينا سمينا في مشاكل ويرثنا. And now? هسه بيقى فيه ما بتمرق، لو مرقت من يونس برا كده ده مشكلة. Tell me about what happened the day that you were attacked. أنا قاعدة هنا جينا من شهر 4 داك بتاع مشاكل ده،
هاي قاعدين لها هسه القعد بتاعنا طبعا كويس قاعدين طبعا هنا قلنا بيوم مشينا مع الصباح قلنا عشان يجيب لنا عصب تجا كلا هناك بعدين احنا مشينا قابلنا عساكر طبعا نحن ماشيين اول حاجه نحن 7 نفر مشينا كلا مشينا قابلنا جماعه ده بس قسمونا بيقولوا Are these government soldiers? طبعا وكده نحن ماشيين نحن شايفينه من بعيد وكده شايلين حطب رفعنا نفوسنا من قدام قالوا لنا حقيكم هيزول ينزل حقه نزلنا ديل وقفنا وفتح لنا سلاح هيزول فتح له سلاح وقال لنا قولوا نزلنا حاجة ده وقعدنا انتظرنا ولقى ده ومن جا خلاص جا قسمونا هيزول وكتب قالوا زولوا بيسالوا هناك زولوا بيسالوا هناك قسمونا مشينا ودونا في محلات عنين كده قسمونا زي محل داك وهناك وهناك ابتدع شجار مشي شالونا بعد ودونا في محلات تاني خلاص بحددوك في السلاح بقول لك طلع قماشات بتاعك بقول لك تنوم لبس سلاح يدوك 3 نفر هم قاعدين مع السلاح بتاعك نفرين بيكونوا واقفين وزول واحد بيكون قاعد معك. Did you try to plead with them? Did you try to talk to them, tell them you're a married woman with 2 kids? Were you able to have any kind of discussion with them? Did they say anything to you? ما في زول بيونس معك ولا تشوف ذاته بدوك كفوق لما دار تشوف زول بدوك كف برموك بقول لك ما تقدر أنا ما قايل بموت أنا ما قايل بكون حي أنا قايل يمكن بقتلونا خلاص زول ما بكون حي تاني. Why do you think they didn't kill you? ما خلاص وده ذاته قتلوا ناس لأنه بلقوك زول ما بقدر نفسه لكن بس ما ضربونا بالسلاح بس زي بخلوك زي الموتى زول بخليك أعمل لك حاجة كعب زي ده خلاص ما بمشي لكن بس عشان زول ما ضربوه بالسلاح بس لا ده كلام ده ممكن شالوا ساعة ونص وبعدهم من انتهوا من مشي أنا فضلنا هناك في خلا. How many soldiers? أنا طبعا ممكن بيكونوا قريب ل20 ولا كم ممكن أنا ده الناس اللي براقبوا في خلا كده قبل ما بس لو أنت قاعد ما بتكلم ذات بدوك كفوق بدوك كف لحد ما يرموك شد كمان ذول واحد ده بيجي بعمل فراغ كده في راس بتاعك ما بقدر بيتكلم والله ما أعرف بس ما طبعا أي زول بحياة بتاعهم هم دايرين يعملوا لنا أي شيء ممكن نخلوه كده زول غمران هم بيقولوا زول ده مات ولا ما مات ما بنعرف لكن بس بخلوه يمشي زار ما بتعرف ناس ده مشوا لقاعد ما زول يفكر تلقى جسمك انت قاعد وين لقاعد ما تمشي. So you're saying you during this period of time you lost consciousness because they beat you? أنا غمران هاي كل زول واحد ده كان بدأ بزول واحد أنا كان لسه حي قاعد كورب لكن وكل زول تاني ده يو نمرتين ده أنا كان ما بعرف. It's 2 soldiers? 3 أنا كان قاعد أفكر فيها لأنه طبعا أنا بقول لو ما كان مشاكل ده ما كان بلقى نازل لكن عشان مشاكل ده جا ده يحاول ممكن زول بيجي بيكون قاعد في مراجل بتاعه ما قاعد زول بيمشي بيفتش حطب من هناك ده ياهو أنا كان فكرت يعني قلبي ما كويس وأنا قلت يوم ده بمر راجل بتاعي ما في ويال بتاعي أنا بخليه براسي فوسي. Did you guys talk about seeking treatment or getting some sort of help? أنا سألته أنا قلت له تبقى كيف قال أنا لسه عيان ومشينا قابلنا في مستشفى وكده أنا مشيت هناك وأنا مشيت حكيت للدكتور بس قاعدين يحقنوني عدونا حقن وعدونا شراب حبوب قاعد نشرب في حبوب. The UN camps provide basic services, but in some places there are also people available who can provide counseling to the women. You've been working with the International Rescue Committee and I think getting some therapy, yes? أنا ما لقى ناس ما كان ونسنا أول مرة نونس للناس أول مرة ليلة نونس للناس نونس لكم أنا كان. Why are you talking with them? ما في ناس جو لنا كده يسألونا بمشاكل بتاعك ما في ناس. How does it feel talking about what these men did to you?
هذا النور اللي أنا المشاكل اللي أنا جيت لقيته بكرابة لو كان مشاكل لو ما جاء في بلد بتاعنا أنا كان ما بلقى مشكلة ده لكن عشان مشاكل جاء يا هو أنا جينا وتابعين وممكن يمشي قدام يسمعوا له قدام هناك يجيبوا لنا السلام ممكن يجي كده لأن حاسة في حالة زي ده نحن ما مرتاحين. لا أستاذ تعب يا هو أنا قلت مشكلة طبعا لو أنا لقيته مرض ما كويس ما بحلجه أنا ما خلاص أنا موت زول بموت أنا بخلي عيال بتاعي ده وممكن ما بقول تاني ذات ما معروف زول ما بفكر مرتاح. Have you spoken to other women who've been through the same thing, and if so, is it helpful? No, no. What precautions do you now take because of what you've been through? حاسة في الزمن ده ما طبعا قلبي ما كويس نهائي أنا ما مقصود لأنه أحملوا لي حاجة ده طبعا الرجال ده طبعا المشاكل كله برجع لمشاكل بلد لو كان ما أصل مشاكل في بلد كان ما بنلقى حاجة زي ده. You said you try not to think about it, but do you worry about your safety more than you ever did before? والله شديد. We decided to let the government respond to the allegations made by the women. This is the spokesman for President Salva Kiir. Sniveling with no accountability, hiding behind the laws and the rules of men. Total lie. Along with It's power. Completely total lie. So after all that, and wanting. where does it leave that woman? No, she's nodding to the question. I certainly hope her face stays veiled. It's a good reason for that this time. Finishing up with Upper Egypt and moving on down the Nile to Kuwait. The group ISIS is fighting against the Shiite-run government for control of most of the country. But those aren't the only groups in Iraq. There's a whole other group of people known as the Kurds, who have their own security force and their own autonomous region and government. So who are the Kurds, and what do we know about them? Let's start by looking at a map of Iraq. The Kurds live in this area, which makes them seem like a small group, but if you pull back, you see that the Kurdish people actually live across a large continuous block of the Middle East that spreads across Iran, Iraq, Syria, and Turkey. It's commonly known as Kurdistan. There are anywhere from 15 to 20 million Kurds living in this area with their own language and culture, and about 4 million of those are living in Iraq. Kurds by religion are Sunni Muslims, but they existed prior to Islam and they were resistant to the Arab military expansion that took place in the 6th century. In order to create the first Sunni caliph all those years ago, Arab forces had to defeat many different Kurdish princes and feudal groups. So as a result, Kurds don't self-identify as Arabs the way that most Sunnis and Shias do. Again, this all started in the 6th century, and to say the least, modern history has not been kind to the Kurds. In 1920, the Ottoman Empire fell, which resulted in the Treaty of Sèvres. This formed the nations of Iraq, Syria, and Kuwait, and it was supposed to leave the option open for a Kurdish nation, but that didn't happen, largely because Turkey, Iran, Syria, and Iraq refused to recognize Kurdish independence. Ever since then, they've been a marginalized group stuck in those nations, and they've faced a lot of persecution and oppression. Aisha, 13 years old, fresh from Kobani, Kurdish Murtadeen. How much for Aisha? 50.
$50 for Aisha. $100 for Aisha. $150. Who are Mujahideen fighters have freed from their Muqtadeen ways and have brought them in to the Islamic State. زني بري قشر بس يعني بلش مخص يعني دفعم شو إنه مخون فرنسا يعني متخص إنه بخون مثل ما صار جبرجو يعني متخص إنه زاروك جي بيش كيف معلم الدراسات زاروك إيه ملتنا يعني داعش برده أمريكا بدركت نجربها باجرناني شلو جنب قرطة نوان دبرن مثلا تشكلوا أمكر غصبوا أمكر وانج مالو أندر خستاج برو ولا مترنت كتبتم مالو خدقوا سيكتشكن تقريبا داد واسا صار نسبة لاحن لفرن زاروك بون نجاش خد زاروك نجارن مش خد شغلن وقولان دخسيتها جماعة بالا إيرو شاني جماعة بالا أنا وقتها غلام بيقول كم ريا بروان دبك زمادن ما هيك أيوه ما كي پروردی بینی پشتی مر پروردی در باسی تابور خود بینی شرب چین جبهه پشتی دی جبهه دمک منه مهک دمه شور جار دیتا ببینه بله دروج گل تبینی امو صدی سبب خودم توار بقشعر سپاس 11 هاتن السلمة هاتن الزالية تبين وشجتكن قيزي ما تبين تشتي شيك دوان شغادكن كم أقول أذكى دلوجان أزهر دلوجان أزهرن أزهر مزود خواستکم ها بنستیکت بس ما تفلینت بوم جبرگو نانی واج ایرو دز غازم تفلی یپجیف زي جبرگو مثلا مالباتي ما جقت ندقو برا مثلا خورتي متين تكبر كشي منك بني جبرو لا امجمالي ما ندخل دركتان مثلا هناك مالبات هن ناين قيزون تركب دري شارع مثلا دركب جرب سكن فقراد تم باش تباش جبرو تمجن باش ما هيك انا كتبتات شارعنا ما وندي تشكي ايه بجلوانه اجبات تاثيرهم تخصص تبليوم وإن شاء الله بيبصر كذين وان دخل باتشتا ومي تشيفن ومي كرسانا خشاب إذن إنساني قنج وإنساني قو هي ما أخذي في ولاتي مستقبل ما هوية ما تنج دولتي ما مستقبل تنج نش قزار نش خورت البلا هر الشر جهدا قبك ما ميتشج وان بخواز وخدي بوان رد أمدي أمدبين شما إنه مثلا أمدبي بشار الأسد نا أمدبي أردوغان أمدبي إدني أمدبي فانا كجبور رئيس شما جنك نبي رئيسك إنه دولتك دولتك بسكن هم زغاز لما في شيء وجيب رئيسك دولتك بسكن هيك شلون ما في زلمة برا ما فيش نيجي له يركز داعي وكف ما حسابي شيء يدوني كليم ما حسابي شيء كليم بقي أخذ رأسي وإن شاء الله نايقته مقول تجاري برا دجمت أنا كذا ما دجمت جات تجي برا صريخ خد كوش وخد سميانك بس يساعدك يا جماعة يدركم زهر بروردي كسينا أصلا جبر من زمان محطوط بتشمول زي هذا ناسكم بعد مسروان دس فيك زي مش بعرف حسكم أكتر شيء شلون مثلا أنا باي مش محسكنه زي حسكرنا خشاب دم بعرف خذ قرش تجمني خشاركم مش بس باي مالا خذ استراحة روينا يباشروني Ların altından çıkarttığımızda korucu çocuğuyla diğer ailenin çocuğu el ele tutuşmuştu. Belki el ele tutuşursak ölümden kurtuluruz zannettiler. Bu kadar çocuklardı onlar. Bunu anlamayan, bu tablo karşısında tüyleri ürpermeyen, bu tablo karşısında özür dilemeyi aklından geçirmeyen, bu tablo karşısında vicdan muhasebesi yapmayanın insanlığından şüphe ediyorum ben. Yine o çocuklardan birisi kelime-i şehadet getirerek kendisini belki bombalardan, belki ölümlerden koruyabileceğini zannetmiş. Cesedini bulduğumuzda işaret parmağı havadaydı. Kelime-i şehadet getirerek oradan kurtulanların ifadesiyle o bombaların altında can vermişti. Bu tablo arkasında, bu tablo karşısında kendisine Müslümanın deyip de utanmayan, bundan icap duymayan, bunun hesabını sorma gereği duymayanın insanlığından da, İslamiyetinden de, inancından da şüphe ederim ben. Ne yaşadık orada? Herkes biliyor. Ne kaçakçılığı, neyin kaçakçılığı, bir paket sigaranın kaçakçılığı mı olur? Buralarda trilyonları götürürken, devletin cebindeki şeyleri çarçur ederken, yağmalarken, vergi kaçakçılığı yaparken, kaçakçılıktan bahsetmiyorsunuz.
Bu memleketin ekonomisinin yarısı kayıt dışıdır. Budur kaçakçılık işte. Bankaları hortumlayanlar nerede? Büyük kaçakçılık, vurgun yapanlar nerede? Bir ekmek parası için kendi toprağında, kendi köyünün 2 kilometre ötesine gitmiş diye. Buna mı kaçakçılık diyorsunuz? Bu mu sizin vicdanınız? O köylülerin gidin görün. Anlamak istiyorsanız görün. Köylülerin evi Türkiye sınırında, tarlaları Irak sınırı sayılan yerdedir. O köylüler her gün sizin deyiminizle kaçak olarak sınırı geçip tarlalarında ekim biçiyorlar. Hayvan otlatıyorlar. Ne sınırı? Neyin kaçakçılığı? Yok mu vicdanınız sizin? Yok mu insanlığınız? Ve senelerdir orada karakolun gözü önünde, devletin bütün yetkililerin bilgisi dahilinde, gün ortasında açıkça yapılan bir faaliyeti bilmedik, görmedik, terörist zannettik, operasyon kazası oldu demek için vicdanlarınız bu kadar mı köreldi? Bu kadar mı insanlığınızdan çıktınız? İnsan 35 canın, 19'u çocuk olan 35 canın öldüğü bir ortamda bir trafik kazasıysa bile dili varmaz ne yapalım bir kaza olmuş demeye. Önce bir vicdan muhasebesi yapar. Önce kendi insanlığını sorgular. Önce yaşanan acıyı paylaşmayı bilir. Önce üzüntü duyar. Ama biz bu hükümetten 20 saat sonra operasyon kazası duyduk. Kimsiniz be? Kimsiniz siz? Nasıl 35 kişinin katliamı karşısında, ölümü karşısında bu kadar umursamaz, bu kadar haddini bilmez, bu kadar insanlıktan çıkmış olabiliyorsunuz? Önce çıkacaksınız, özür dileyeceksiniz, af dileyeceksiniz, üzüntü duyacaksınız, insansanız eğer, vicdanınız varsa eğer. Ama bunu yapmadan sanki sinek ölmüş, sanki 2 tane tavuk ölmüş gibi operasyon kazası diyorsunuz. Utanın, utanın. İcap edin. Kendinizden utanın. Ne terörü, ne terörle mücadelesi. 90 yıldır bu memlekette terörle mücadele diye yapmadığınız katliam mı kaldı? 90 yıldır eşkıyayla mücadele, şakiyle mücadele, isyancıyla mücadele, teröristle mücadele adı altında bir halkla mücadele ediyorsunuz. Bir halkı katlediyorsunuz. Kürt halkını ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ortada terör sorunu yok. Herkes bunu çok iyi biliyor. Herkes bunu çok iyi biliyor. Nasıl alakası yok? 30 yıldır bu memlekette ne yaşanıyor? Orada ölenler kimin çocukları? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar? Sordunuz mu vicdanınıza? Bu ülkenin genelkurmayı bile, bu ülkenin genelkurmay başkanı bile çıkıp dedi ki 40.000 kişiyi öldürdük. 5 kere boşalttık dağlar ama bu sorun bitmiyor. Siz hala bu gerçeği anlamadınız mı? Orada bir halk var, bir halk. Bir halkın hakları var. Bir halkın inkar edilen kimlik sorunu var. Kürt sorunu var. Terör sorunu yok. Ve bir de insanlık sorunu var. Bir de vicdansızlık sorunu var. Sorun budur işte. Bunu göreceksiniz. Bunun hesabını soracağız. Bunun hesabını soracağız. Bu katliamı göz göre göre gündüz vakti katırlarıyla karakolun gözü önünde gitmiş 35 canı dönüşte katlederek Kürt halkına gözdağı vermeyi düşünenler görecekler ki bu katliamın altında kendileri kalacaktır. Kimsenin ölümden korkusu yok. Ölümden öte köy mü var? Önemli olan vicdanını yitirmemektir. Önemli olan insanlığını yitirmemektir. Önemli olan bu ülkede barış içerisinde kardeşçe ama eşit olarak yaşayabiliriz demektir. Bu eşitlik duygusunu kabul edebilmektir. Neyin üstünlüğünü taslıyorsunuz bize? Neyiniz bizden fazla? Türklerin neyi Kürtlerden fazla? Hitler'in, Almanların, Yahudilerden neyi fazlaydı? Hepimiz insanız, insan. Ortak paydamız budur. İnsanların da hakları vardır. Kimlik hakları da bunlardan birisidir. Bunu kabul edeceksiniz. Bunu göreceksiniz. Bu ülkede eşit yurttaş olarak özgürce herkes kendi kimliğiyle
özgür yurttaşlık haklarına sahip olarak yan yana onurlu bir yaşamı paylaşabilir. Ama onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz. Asla. 1000 kere katliam yapsanız da kabul etmeyeceğiz. Kimliğimizden vazgeçmeyi, kültürümüzden vazgeçmeyi, insanlığımızdan vazgeçmeyi 1000 katliam yapsanız da tercih etmeyeceğiz. Şunu çok iyi bilin. Bunu vicdanı olmayanlara söylüyorum. Bunu insanlığı olmayanlara söylüyorum. Bu katliam karşısında suskun kalıp edebiyat yapanlara söylüyorum. Kes sesini, kes sesini. Katliamı lanetleme cüretini göstermemişsin sen. Kes sesini. Birileri bize diyor ki kök salmanıza izin vermeyeceğiz. Neyin kök salması? Neyin kök salması? Biz bu topraklarda 1000 yıllardan beri varız. Köklerimiz o kayaların, o taşların, Cudi'nin, Kabar'ın, Ağrı'nın, Muzur'un ta en derinliklerindedir. Buradayız. Tarihten beri varız. Bundan sonra da var olacağız. Neyin kök salmasıdır? Köklerimiz burada zaten. Atalarımız burada, dedelerimiz burada, mezarımız burada, dilimiz burada, kültürümüz burada. Neyin kök salmasına izin vermiyorsunuz siz ya? Haddinize mi ya? Bu ne biçim cümleler ya? Bu cümleleri kuranlar utansınlar. Bu cümleleri kuranlar bu ülkede 1000 yıllardan beri bu topraklarda yaşayan Kürt halkının varlığını inkar eden zihniyetin bugünkü göstergesidir. Tamam, 2 dakika içinde toparlayın lütfen. Bu öfkemi bir kadın olarak, bir insan olarak, bir anne olarak haklı görüyorum. Ben gittim, ben yaşadım. Ben orada o kadınlara sarıldım. 2 kardeşini, 3 kardeşini yitirmiş kızlara, genç kızlara sarıldım. Ne yaşadıklarını çok iyi biliyorum. Yüreğiniz varsa, insanlığınız varsa özür dilersiniz, acılarını paylaşırsınız, siz de gidip onlarla kucaklaşırsınız. Ama operasyon kazasıdır, terörle mücadeledir, devam edecek, kök salmalarına izin vermeyeceğiz gibi laflarla bu halkın yanına yaklaşamazsınız. Bu kadar açıktır, bu kadar açık. Nerede durduğunuzu bileceksiniz. Her insan kendi yerini kendisi tayin eder. Duruşuyla, söylemiyle, politikasıyla, yaptıklarıyla, insanlığıyla kendi yerini kendisi tayin eder. Bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar uluslararası hukukun el verdiği bütün olanakları da kullanarak bunun hesabını soracağız. Buna emir verenler, talimat verenler, bombaları yağdıranlar, o çocukların, o gencecik fidanların bedenlerini paramparça edenler bu halka hesap verecek. Birileri çıkıp diyor ki, kasıt yok, özür de yok, tazminat var. Utanın be, utanın be. Bizim kültürümüzde buna ne diyorlar biliyor musun? Kan parası. Param varsa cinayet işlerim, parasını öder üstünü kapatırım. Şimdi devletim, gücüm var, cinayet işlerim, parasını ver üstünü kapatırım diyorsunuz. Utanın be. Bu orta çağda bile kabul görmeyen, bugün bu toplumun reddettiği bu kan parası kültürüyle gücüm var, iktidarım var. Teşekkür ederim Sayın Kışınak. Şimdi